Ладно, я на видео на планшете не вижу, так что и не слышу. А меня слышно? Вот сейчас слышно? А, я имел в виду, меня слышно? Нормально? Я, конечно, могу так стримить, даже если не буду видеть. Я хотя бы понять, что видно другим. Я это сама никак не вижу. И, так что вот такие вот дела. Так, извиняюсь, немножко шмыргаю. Ладно, тогда я начну. А там уже видно будет. Ладно. Так, я немножко чуть-чуть назад вернулась из-за одного мода, который чересчур перепрокачивала.
потому что пришлось удалить потом, ну, не игру, а программу. И вернулась с той самого начала, к точке. И все. И заодно немножко костюмчик ловила. Хорошо, начнем. И закончим на том самом месте, где и стрим закончила. Хорошо, вот такие дела. Ну, я не смогу открыть, только, как говорится, разбойник. Так, подождите. Сейчас немножко настрою. Сейчас немножко Так, то. Что-то не выходит так, чтобы на шестеренку я включаю, все равно то же самое. Ой, не знаю, что не так.
Увы, как ни настроила, все равно не вижу своего на смартфоне, ни на планшете. Что не так? Ладно, идем дальше. You soulless bastards! Ой-ой! Братишка, ну что и зачем так? Cover! Dwarves! Так, стоп. Я там сейчас с одним комментарием в личку пишу, поэтому немножко затормозилась. Так, ладно, дальше идем. Ай-яй-яй-яй. I stand for all of us. Надеюсь, чуть-чуть. Давай. На! Go down! You're pathetic. Let's finish this. I'll deal with this. Так. Carver, wake up. Ну, The battle's over. We're fine. ах, жалко. I'm sorry, mistress. Your son is gone. No, these things will not take Carver. If you fall apart now, you endanger us all. Don't lecture me. This is your fault. How could you let him charge off like that? Your little brother. My little boy. Mother, we can't stay here. Carver wouldn't want his sacrifice to be meaningless. Allow me to commend your son's soul to the Maker, mistress. Ashes we were, and ashes we become. Maker, give this young man a place at your side. Let us take comfort in the peace he has found in eternity. I will never Печалька. forget you, Carver. Ой, извиняюсь. Сейчас. Leave him. The Darkspawn are gaining by the minute. Flames. We're too late. Не дают покоя, Here we нормально. go. Так, где вы? Ну, правильно, они сразу с сторон идут. Get back! Is that all you... There's no end to them. Это уж точно. Конца нету. Так,
Так, ну. Что ж такая она? Ой, проговорилась. Ну, конечно. Что ж еще может быть? Лемон. Well, well. What have Так. we here? It used to be we never got visitors to the wilds, but now it seems they arrive in hordes. Все. Так, еще раз подождите. I don't know what you are, but I won't let you harm us. Let me. If I wished you harm, I dare say you could not stop me. If you wish to flee the Darkspawn, you should know you are heading in the wrong direction. Wait. You can't just leave us here. Can I not? I spotted a most curious sight. A mighty ogre vanquished. Who could perform such a feat? But now my curiosity is sated and you are safe for the moment. Is that not enough? We can get to Kirkwall on our own. Справлюсь сама. Kirkwall? My, but that is quite the voyage you plan. Your king will not miss you, hmm? King Kalen was betrayed. Он уже сдох. There's nothing for me here. Король. I see. Hurtled into the chaos, you fight, and the world will shake before you. Чего? Что сказала? Is it fate or chance? I can never decide. It appears fortune smiles on us both today. I may be able to help you yet. Еще раз повторяю. Didn't I Нет. say we don't need you? Perhaps you do not, but it turns out I need you. Maybe we shouldn't trust her. I don't even know what she is. I know what she is. The Witch of the Wilds. Some call me that. Also Flemeth, Asha Belinar, an old hag who talks too much. Does it matter? I offer you this. I will get your group past the Horde in exchange for a simple delivery to a place not far out of your way. Would you do this for a Witch of the Wilds? Should we trust her? Wesley is injured. We'll never escape the Darkspawn. If you need to, бедняжка. leave me behind. Все плохо и No. плохо. I said I would drag you out if I had to, and I meant it. What is a Witch of the Wilds exactly? Так, A кто ж chastened такая legend. ведьма? Witches that steal Имени. children. Bah, as if I had nothing better to do. You're an apostate? Yes, just like you. You would go through all that trouble to have something delivered? I have an appointment to keep. It is far more convenient this way. Happily, you're not without your что? own needs. How much trouble will this delivery be exactly? About as much trouble as my saving your lives not 5 minutes ago. We didn't ask you for anything. Of course, my mistake. Так, мы еще спрашивали? I have to reach Kirkwall first. But you will do it. There is a clan of наберем, Dalish хорошо elves делать. near the city of Kirkwoll. Deliver this amulet to their keeper, Marathari. Do as she asks with it, and any debt between us is paid in full. Before I take you anywhere, however,
There is another matter. No, leave him alone. Мне очень надо What has been done to your man узнать, is что within с his blood этим already. храмовником. You lie! She's right, Aveline. I can feel the corruption inside me. What are you Что talking за about? скверно? From the Darkspawn. All that blood. I knew when it happened. And how much time before you? Not long now, if I am any Авелин, что ж judge. поделаешь? We can't afford that kind of liability. No! The only cure I know of is to become a No. Grey Warden. And they all died at Ostagar. Not all, but the last are now beyond your reach. Aveline, listen to me. You can't ask me this. I won't. Please. The corruption is a slow death. I can't. Так, ну что делать, а, дорогие детишечки? He's Конечно, your тебе husband, решать. Aveline. I can't decide his fate. Be strong, my love. Братишка потеряли. Эвелин своего мужа. Да уж. И это только начало. Without an end, there can be no peace. It gets no easier. Your struggles have only just begun. Да. Flemeth, I thought that might interest you. you expect me to believe a myth swooped out of the wild to save the champion? Oh, come now, Seeker. Do I need to recite the tale of the Warden as Ну ладно, well? будем говорить о No. Варе. Perhaps I shouldn't be surprised to hear of her involvement. I liked my version better, too. What else aren't you telling me then? Did she send someone with the champion? In a manner of speaking. So it's true. Continue. But if you tell me they all flew to Kirkwoll on a dragon, Nothing so fanciful, I assure you. The witch kept her word and got them to Guaran, where they took ship. They sailed north across the waking sea, lashed by terrible storms. 2 weeks they spent in that dark hold, packed in with the fearful and the desperate. And then they saw it. Kirkwall, the city of chains. Long ago it was part of the Imperium, slaves coming from far and wide to work the quarries. Now, it's a free city, but I use the word loosely. Sail through those black cliffs and you'll see what the slaves of old saw. The gallows, welcoming you. That's where their ship landed, with all the rest. Такие вот дела. Погремушки. Помпушки. Вот он. Эвелин и Беттани рядом.
Может, чуть-чуть посветлее сделать. Уж чересчур такая немножко. They're not letting anyone into the city. What? There can't be. Ничего, It's true. прорвемся. Look at them all. They're Fereldans, just like us. Fleeing for their lives. And they would throw us all back to the wolves. Unbelievable. We're getting into the Попробуй. city, one way or another. We need to find Gamlen. Our family has always been highly regarded in Kirkwall. He can do something, I'm sure of it. Let's hope he received your letter. The guards seem to be reporting to that man. Perhaps we should speak to him. Вот и добрались до этого места. Так, сохранюсь. Так, сейчас. Дневник. Ну, понятное дело. Ух, сколько их много. А? Черный магазин. Еще такое. Ай, я же хотела еще другое. Так, это не то. Вот. Да? Что ты делаешь? Если мы были бы магом, так, Сербию. Миша. Получается так, что я не могу видеть, а другие видят. Ну, хотя бы так. Джана, моя героиня, тоже Малком и Хоука, Леандры, Амелы. И ей приходилось жить. Дальше не буду читать. Типа того, что наша семья, как и отец, как и Беттани, маг. Я уже не могу так громко говорить. Говорю как могу. А так хотя бы слышно. Я чуть немножко ближе к микрофону. Но бывает забываешь. И когда, особенно когда ты играешь. Так, ну ладно, идем дальше. Вот такая у меня, как всегда, внешность выбираю, как во всех частей, как в Mass Effect, так и в Dragon Age. И большинство во всех играх.
Get back to the crowd, you lot. Trying to bully your way through won't get you into Kirkwall any faster. But you do intend to let us in. We have enough poor of our own in the free marches. We don't need you refugees piling up here like a middens heap. Так, ну что? I heard someone call this fortress the Gallows. Is it a prison? Used to be. Back in the Imperial days. They kept slaves here until the rebellion. Now the Templars run it and use it to Ой, я lock up хотела their еще mages. спросить. Guess not much has Ладно, не буду changed. перебивать. Хотела спросить, не темно? Ну, качество как видео. Попробовала настроить и автоматически, и источник, и вообще никакой реакции. Ноль. Как говорится. Не знаю, ведь позавчера я еще стримила, все было нормально. А тут на тебе сейчас. Ну, что поделать. Так. Are mages imprisoned here? Well, no more than anywhere else. It's a circle of magi now. Magic is to serve man, not rule him. And mages are better locked up where they don't hurt anyone. Ну это хорошо, знаешь, я думал, будет темно. Ну, потому что я помню, когда как других, ну, вот, первый раз, когда начала стримить, то было немножко темно через планшет. А сейчас, конечно, я вообще не вижу. Еще лучше. Так, это мы же спрашивали. There must be someone in charge I can speak with. Yes, always the same story. You want in, talk to Captain Ewald. I'm just here to keep you refuse from climbing the walls. Так, ну давайте пойдем. Хотя вот я когда начинала, вот ставила вот настройка 11, то вообще не могла. И только мышкой видно было. А потом, когда поставила на 9, то все нормально, стрим видно. Так что придется как что есть. Ну, я уже вчера, ой, позавчера про это говорила в стриме. Почему так приходится. Потому что можно на 11, будет на максимально поставить. Будет вообще графика супер. Ну ладно. Ну, хотя бы так, хоть Was Wesley based out of the Lothering Chantry? I don't remember ever seeing him there. He served elsewhere. He was coming to find me at Ostagar. Were you familiar with every Templar in Lothering? How else was I supposed to know when to run and hide? Ну да. Наш братишка. Близнец. Дёрганный. Так, ладно, пойдем дальше. Красиво как все. Что-то на паузу. Ик. И... А ты сам играл? Или тоже так, как и в Mass Effect?
не играл. Ладно, идем. Let us through, you flaming blighter. We're not staying in this pit. Then get back on your ship and leave. Kirkwall has no more room for refugees. The ship's already gone. We've paid good coin to get here. You and half of Ferelden. There's nothing I can do. The city is full. If you keep packing people into this fortress, there's going to be trouble. Дедушка, давай нам. You can bet your ass there will be. If we keep packing people into the city, it'll be far worse. We've been letting you Fereldans in for months. You're too late. There's no more room. But we have family here. Doesn't that mean anything? I've heard claims like that 1,000 times already, trust me. We'll find some ships to take you all back to Ferelden, eventually. Until then, you stay here. We came here to speak to our uncle, Gamlen Amel, and we won't leave until we do. Gamlen? I know that name. He's a nobleman here in the city. Наш дедушка. Our family has an Ты estate. богатенький. A nobleman? The only Gamlen I know is a weasel who couldn't rub 2 coppers together. He comes back, I'll bring you to him. But I don't have time to... Ой, What? You gonna let them through? камни. I didn't say anything about... We've been here for 4 days. They just Сейчас got будет here. драка. That's it. We're carving our way out of here. Ну Men, что ж. Now you mean... Так. Где наша? Maker. That's enough. А, теперь понятно, почему так не получилось. Так. Еще одного. Ой, не то. Так, не попался. How about you? Как кому? Мне, например, вторая часть более нравится. Да нет, это такая пауза, на пробел нажимаю. И все, как говорится, останавливается. Еще можно убрать. Типа как скриншот делать. Хотя жалко никак. И такие моменты вот красиво можно увидеть. И эффекты. И такие, видишь, меч такой длинный. Потом возвращаем. Go down. Let's finish this. Boy, take you. Мне нравится вторая часть, именно как я и говорила, динамика. Динамика боев, чем в первой части. Потому что раздражало, то что пока ты бьешь одного, а тебя там орава на тебя нападает. Ты уже почти половину сдыхаешь. А тут бьешь, считай, что по площади можешь бить. Не только одного, пока ты лупишь, а еще и других цепляй. Конечно, меньше задеваешь, но бьешь все-таки.
А еще самое хорошо, что каждый раз на R можно нажимать, а не целиться каждого по одной, поодиночке. Просто нажимаешь на R и все. Unbelievable. Captain, Что are очень you all хорошо. I am, no thanks to you. Where is everyone? Go find them. I want this kept under control. You have my thanks. Look, I can't get you into the city. It's not my decision. But I'll Вторая find your часть uncle плохо, and bring то him что, here. что она повторяется локация. R нажимается, ищет цель. Или подбирает It's вещь. been 3 days. Если This не в waiting бою. has to end. I'm sure it won't be Это much очень longer. Gammon упрощает. must still be looking for us. And if Так he's как в not, первой части. This must be him now. Каждый раз надо подбирать при помощи мышкой. А так просто нажимаешь на R и Leandra. она сама ищет на цель Girl, the поближе. years haven't been kind to you. Gamlin! Даже если ты не видишь. Let me say up Врагов front, I wasn't рядом. expecting this. Она сама на The Blight, автоматически your находит. husband, dead. I'd figured you'd pretty much be Ой, Ferelden for Гамлин, life. какой же ты проныра. Oh, Gamlin. We came too late. My poor carver didn't make it, and Drastic guide him. Oh, Maker, save me. Leandra, don't drop this on me here. I don't even know if I can help you get in. Да, типа того, автоприцел. Типа, намного эффектнее и быстрее, чем в первой части. Пока мышкой нажмешь там, потому что сложно приходится на паузу нажимать, потом только на врагов нажимаешь. А так, наверное, нажимаешь и все. И без каких, там только на выбираешь только силы какие-то пьешь. И все. There are other ways to get into a city. That didn't turn out so well for those deserters earlier. I hate to agree, but there's a reason they housed us in an old prison. I was hoping to grease some palms, but the Knight Что ты Commander's been придумал, cracking down. дядюшка? We're gonna need more grease. But what about the estate? Surely Father left something when he died? Right, наследство about the просрал? estate. It's, Я теперь еще что-то придумал. gone. To settle a debt. I've been meaning to write you. Then there's no hope. Not quite. I know some people who might help. If you're not too delicate about the company you keep. Do we need to stay in Kirkwall? Let's go to another city. This was my home. I can't believe they won't let me come back. Every city on the coast's been hip-deep in Ferelden since the Blight. You could try your luck further inland, I suppose, but it won't be easy. No, we're not putting Mother through that. We'll find a way. Mother said our family was wealthy. You really can't help us. I am blighted helping. I've got 2 offers of work from Что ж people who've got the поделаешь? coin to Так open those пойдем. gates. I still can't believe Посмотрим, you что sold там the сделаем. estate. Gamlin, how could you? Well, I didn't expect your blasted family to show up on my doorstep. I've got a nice place in Lowtown. You'll see, Смех it'll у all нас work out. не сладкое. What do you mean exactly, Gamlin? I talked to my contacts, and I found some Выкладывай. people who might be willing to pay your way into the city. Дядюшка. The catch is, you and your sister have to work off the debt. For a year. A year? It's the best I could do. Trust me when I say a bunch of refugees won't get a better option anywhere else. We cut down dozens of Darkspawn and an ogre to get here. That has to count for something. Unless you brought an ogre's head along on the boat, I doubt it. I managed to convince my contacts to come to the gallows to meet you personally. Mirren heads up the mercenary company, the Red Iron. They're looking for recruits. Fenril, I guess you might call her a smuggler. Either one of them can help you. All you need to do is find them in the courtyard and convince them you're worth the trouble. What do you think Что about ты this, не Bethany? скажешь? We've come this far. I don't care who we work for, as long as it means we don't have to go back.
How dangerous is this Ну, smuggler's рассказывай, кто такие. Well, it won't be pretty working Контрабандисты. for her. She's a pretty small fish compared to some of the other thieves' guilds around here. А, But это she's tough, нравится. she's fair, and she never deals in Разбойники. slaves or flesh. А What что kind за of man is наемники? this Mirren? He's a hired sword. What do you expect him to be like? I wouldn't bring him home for dinner or anything, but he's got a decent reputation. I wouldn't have asked him if I thought he'd cross you. Let's find them Ладно. and see what they have to say. Поговорим с Oh, Gamlin, каждым. I don't know about this. It's a lot of coin, Я не Leandra. буду говорить с каждым. Don't go expecting our name to carry the Потому что я и kind так of weight знаю. it used to. And what of me? I will not allow others to incur debts on my behalf. Can't see that it makes a difference. You look like a lady who can pull her own weight. Then you'll come with us. I have no real option. Thank you. Да ладно, Эвелин. Все будет нормально. Еще хорошо... О, еще хорошо тем, что на тейбл нажимаешь, и ты видишь, где лежат вещи, или указания, например, чтобы можно было прочитать. И где-то вещицы пропустил. Опять они. Так, и что у нас это? А, ну то ясно. Это у нас разбойники, контрабандисты. Ну, типа они такие хорошенькие. И неплохие, ну такие средние. Но я хочу другое. Мне надо наемники. Вот они. Особенно этот статуи. Я бы, конечно, бы сказала бы, что это они такие. Но тут немножко боюсь заспойлерить заранее. Ну, такие красивые такие статуи. Плачущие. Это же, ну, как им сказать, Киркволл построена на могиле людей. И за счет этих рабов заставляли строить. Вот и плачущие такие вот. Нищие. Еще там наверху видишь он. Сейчас такие вот. Очень хорошо нарисовано так. Силуэтными такими скульптурными. Молящими такие. Тут еще птица. Вот такая вот. Как орел. Наподобие. Ну, можно, конечно, прочитать в кодексе. Там будет все рассказано. Откуда и почему это построено. Но я не хочу читать, потому что уже начиталась. Хотя, можно сказать, забыла уже. Не весь, только вот такие. Тут они. А дальше, если будем проходить, там нету таких уже. Там совсем другое уже будет. Только здесь находится, сейчас как называется, внутренний двор казематов. Тут в основном, там потом чуть попозже будет. Тут товары. И типа можно подойти и купить. Торговцы будут тут стоять. И все такое. Иногда туда будем заходить. Туда-сюда. Ну, как обычно, побочные квесты. Всякие разные. И по сюжету будем туда-сюда будем бегать. А вот тут тоже есть товары. Тут сразу можно продать. Хотя нет, еще рано. А это тут типа по сюжету можно. Если, например, выбрать за них, то она скажет, попросит забрать деньги отсюда. Особенно в этой шкатулке. Можно двумя способами.
попросить, если, конечно, убеждение у тебя хорошее, или пригрозить, если у тебя тоже так само прокачано хорошо. И по-любому можно забрать деньги и дать ей. Ну, так как я хочу за наемника, то у нас будет другой квест даст побочный. Это сейчас можно увидеть. And you must be Hawk. Nice. Your uncle talked up a storm about you. He better not be blowing more smoke out his arse. I'd like to know more about you first. Right. You're not a marcher like your uncle. Эти наемники такие The Red Iron is well known in these убивают. parts. We pick who we work Хорошая у for, них keep our noses репутация. clean. But anyone screws with us, we mess them up. Makes sense. Вот, как раз объясняет. Makes sense. I never pictured myself as the mercenary type. Getting us into the city will take a lot of coin. Did I mention the Red Iron gets paid pretty well? Not to mention your uncle said your sister's a mage. We're willing to pay for that. Apparently, Uncle Gamlin likes to talk. You stick with us. You'll be safe. For a year, at least. Да, понятное дело. My uncle doesn't seem like the sort to hang out with mercenaries. He doesn't. Gamlin cheated one of my men at a wallop match. You turn out, we'll call it even. Ну что ж, соглашаемся. I'm ready to prove myself. Noble bastard named Friedrich is here in the gallows. Gave us bad info. Как раз нам даст Almost нам killed my задание на men. проверку. Now Сможем he's справиться hiding или out нет? here, waiting for a ship. He sees us coming, he'll run for Типа, sure. услуга за But he услугу. doesn't know you. Go kill him and his men. We'll make sure no one asked why. Так, и у нас тут тоже так само два выбора. Или пожалеть его, или убить его. Но я так сразу чуть-чуть слегка заспойлерую. Если его пожалеть, мы провалим задание. И нам тогда придется у нее, в этого эльфийку, раздольницу. Have you checked the courtyard again? He's still out there, but he's alone. And he's not making a move. I don't trust this. Эти как What will раз we do хотят when the ship убежать. comes? Wait, who are you? I demand to know what you're doing here. Если мы сейчас поговорим, у нас ничего не выйдет. Нет, если еще можно убедить его отдать деньги, но это не выход. You're a dead man, Friedrich. Mirren sent you. Don't just stand there. Kill them! Давай, давай. Вот так. They're gonna kill me! Come on! Give them a Понимаешь, что Пошел отсюда. Отдай. Ага, точно. Так, подбираем. Видишь, автоматически нажимаю на R. И все, и сразу нахожу. А я еще нажимаю на F. Я сама себе настроила, чтобы можно было сделать так, чтобы они стояли могли. Ну, чтобы не бегали за мной каждый раз. Вот они вот стоят они, все, и за мной не бегают. А отпускаю, и все, они за мной идут. И так само. И на R нажимаю, сразу подбираю, а не мышкой нажимаю. Не, можно и мышкой. Кому как нравится. Да, смерть гамнику. Так, ладно. Ну вот, мы выполнили твой заказ. Good. Твой заказ. May the bloody vultures feast on his corpse and shit him into the Ну ocean. вот,
Welcome to the Red Iron. Tell your uncle I'm making the arrangements now. Так, немножко уровень. Да. Достижение разблокировано. Наемник. Станем наемницей. Так, сейчас немножко уровень подаем. Так, чуть-чуть давайте ловкость и силу. И, конечно, телосложение обязательно. Так, так как она у меня с двуручным. Сейчас надо это обязательно прокачать. Типа силу увеличивается. Так, ну теперь у нас Бэттани. Так, что у нас? Ну, конечно, магия. Что такое сила? Ну, и ловкость чуть-чуть добавим. О, это обязательно. Эвелин. Авелин. Я постоянно Эвелин хочу сказать. И сила воли. Обязательно. Помню, один как-то стримил. Не стримил, а просто вел. Он постоянно ловкость прокачивал. Силу и телосложение. А силу воли вообще нет. А это надо обязательно, потому что это выносливость для военных и магов. Сила воли очень хорошо помогает. Он ловкость для разбойников в основном. Это ладно, такое дело. Конечно, потом он понял ошибку. Ну, уже поздновато было. И, конечно, можно купить книжку. В черном магазине есть такая специальная книжка. В общем, можно все снять, чтобы потом снова прокачать. Нормально. И так, все. Так, сохраняемся обязательно. Ну что же, дяденька. Any luck? It's done. I'll speak to Mirren and see when the bribes can be made. Wait here. Then we made it. The voyage is over. We'll see what happens when this debt is repaid. If Она у only меня будет Carver were такая here with более us. жесткая. And Wesley. Ну и чуть-чуть слегка скажу, она будет противницей магов. Let's go. This is only the beginning. Thus began the champion's first year in Kirkwall. Word arrived from across the sea that the hero of Ferelden had defeated the Blight. But Lothering was destroyed. Kirkwall was the champion's home now. So she made her name, settling her debts with the mercenaries. Год прошел. It was a busy year in the city. That's when the Kunari landed. A great storm had caught their ship and left hundreds of warriors stranded in the city, waiting to return Ох, home. этих Кунари. That's also when the trouble began with the mages. The Templars had become very powerful under Knight Commander Meredith. But, most importantly, that's when I first met the champion. Красавица несчастная. Опять же, чуть не заспойлерила. Извиняюсь, произношение. Тяжело говорить. Не поняла. Текстура. Куда пропала текстура? А вот Мелоди идет. Не поняла, почему текстура пропала. No! Andraste's tits, human. You know how many people want to hire onto this expedition? Что не так? But we heard you're going into the deep roads. Surely you'll need all the help you can... No! You're too late. Already done. This is a sort of venture that can make a man for life. I'm not about to take any chances hiring random humans.
This expedition can open doors for us in this Я city. поняла, почему. We have to go with you. You're looking for a quick way out of the slums, right? You and every other Ferelden in this dump. Find another meal ticket. What are we supposed to do now? We've got nothing to Yes, stop the no, next почему. person who tries to sell us Это out. моя This опять expedition was our промашка last моя. chance. Как тебе сказать, она забыла, что она работает только на DRX 11. А я добавила еще текстуру. Ну и, конечно, пропало это. Я поставила обратно на 9. Так что... Черт. Можно попробовать перезагрузить. Ну, сейчас... I can't spend my whole life looking over my shoulder for Templars, Bethany. Черт. If the Templars find me, the best I can hope is to be locked away for the rest of my life. Это If they связано don't с kill me модом. outright. We need coin, Нет status, текстуры something we can улучшения. hide behind. As long as we're just refugees, we're no one. Да, Maybe немножко Gamlen knows промашка someone who can получилась. talk to Bartram for us. Да ладно, опять не... Gamlen is the reason we've been here for a year. He got us into Kirkwall. We've been safe so far. We might as well ask. Otherwise, I don't know what we'll do. Hey! I knew a guy once who could take every coin out of your pockets just by smiling at you. But you don't have the style to work Hightown, let alone the Merchants Guild. You might want to find yourself a new line of work. Off you go. How do you do? Varric Tethras, at your service. I apologize for Bartrand. He wouldn't know an opportunity if it hit him square in the jaw. But you would. I would. What my brother doesn't realize is that we need someone like you. Ну, He would привет, never admit it Варик. either. He's too proud. I, however, am quite practical. Интересно, это Варик. You're part of Bartran's venture. Со своими. That's right. The deep roads wouldn't normally be my thing, but I can't allow the head of our family to go down there alone. So as you might imagine, I have more than a passing interest in this expedition's success. You're part of Bartran's venture. That's right. The deep roads wouldn't normally be my thing, but I can't allow the head of our family to go down there alone. So as you might imagine, I have more than a passing interest in this expedition's success. You're part of Bartran's Это venture. связано с That's экспедицией. right. То, что The мы, deep чтобы roads немножко wouldn't заработать normally be деньги. my thing, but I can't allow the head of our family to go down there alone. Повыше So as you might побывать. imagine, I have more than a passing interest in this expedition's success. А то, что был, то, что отказался от нас, это братишка этого Варика. Варик младший, а тот постарше. He said he didn't need another guard. We don't need another hireling. We need a partner. The truth is, Bartrand's been tearing his beard out trying to fund this on his own, but he can't do it. Invest in the expedition. 50 sovereigns and he can't refuse. Not with me there to vouch for you. Так, ну что? Your brother doesn't seem like the sort who's willing to split profits. My brother is many things, but he is not stupid. Far Ничего, better to какой share the жадина, profits than be как trapped in a братишка. tide with 1,000 darkspawn between you and the exit. Trust me, Сколько he'll come дров around. наломает потом. Why would you stick your neck out for a complete stranger? Или мало. I'd rather take a chance on someone with your reputation than head into the deep roads unprepared. And besides, we'd be your partners. I'm willing to give a little trust if you are. Да я и сама уже буду заканчивать. Тем более, видишь, как текстура.
If I had coin to invest, I wouldn't need this job in the first place. You need to think big. There's only a brief window after a blight when the deep roads won't be crawling with darkspawn. The treasure you find down there could set you and your family up for life. It won't be easy, but it's a chance. I think we have to take it. Better to work our way into this expedition than sit around waiting to be thrown in the gallows. We work together, you and I, and before you know it, you'll have all the capital you need. What do you say? There might be nothing down there except darkspawn and rubble. How can you be sure we'll make a profit? Well, Bartrand isn't grasping at strings. He's operating on some good information. Some of the deep roads are so old, even the dwarves have forgotten them. We just need to get down there. Then Bartrand will lead the way. You and I will be there to handle problems. Я буду завтра, наверное. Постараюсь, говорится. What's to stop you from taking my investment and running? You'll be traveling with the expedition, and I'll be at your side. If I cross you, you'll be the first one to know. And I'll be the last. Справлюсь. Удачи тебе, Миша. You're asking me to take a lot on faith. You're asking for a guarantee? I don't know that I can give you one. Look, I know the Templars have been asking questions. How terrible would it be to get out of the city for a while? If this works out, you'll be wealthy enough that the Order won't be able to touch you. You need the coin, and I need your help. We need each other. I can't make it sound better than that. If this is a trick, you'll pay for it, dwarf. Wonderful. I'll take that as a yes. Kirkwoll's crawling with work. You set aside some coin from every job and you'll have the money in no time. Maybe Aveline can find us some work. She's got a position with the city guard now. We should talk privately when you get the chance. In the Hanged Man, maybe. I'll be there when I'm not with you. Now, let's go see what trouble we can stir up. Ah, Hightown, where the rich go to piss their money away. This really is the best place in Kirkwall. Так, ладно, как-нибудь исправлю. С текстурами. Ну, это легко, просто надо убрать тот мод. Еще для DLX 11. И тогда будет все нормально. Забыла, что она не воспринимает на 9. Так что ничего, справлю. И чтобы еще увидеть на планшете у себя, и будет вообще супер-пупер. Ладно, всем пока и удачи. И спасибо, хоть кто-то зашел.